Incendio. Confringo. Accio. Так, ладно, пойдем к Себастьяну в крипту. Надеюсь, зависания пройдут. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that... We just lost our parents, and we were packing up to go and live. She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts. She got to her favorite. It holds no enchantment. Be careful, Sebastian. Even if Ominous is upset with us, he has no... I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Так, что у нас по заданиям? Класс прорицания. Ну, пошли в класс прорицания. Блин, здесь же выход был. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Да, я же выходил. Глючит компьютер. Мелкие фризы подвисания. Ну, блин. Извиняйте, ребят. Что я могу с этим сделать? Да, по сути, ничего. Да, блин. So frustrating. Ой, мама. Давай начать задание. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted. That could have been anything. You know what it was, Natsai.
I am allowed to leave the castle. I am always careful. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of... She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not... But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not... If someone had meddled in Matabeleland, father... I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Сейчас посмотрим. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the... Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. Как ты стала Were you анимагом? born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor... Can you choose what form you're animate? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well. I believe it is because I can sense danger and keep my... How does it feel? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double but it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I love being able to view the world from a... Потрясающе, Now конечно. the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming. She says that no creature, especially... She claims that she has but she has used her sight to control... Я и сам справлюсь, если She's что. concerned for your safety. It may be best. That may be safe. You could have fled the moment you discovered that Rookwood... I choose to act as you have. I must deal with... My mother cannot... Thank you for being here during that rather awkward conversation. Да, без вопросов. Так, и нам это надо, значит, очень далеко лететь, походу. Три метлы. Ну, полетели. Handy resource indeed, your field Сейчас guide. прогрузки I'm пройдут. most pleased to be included. Подвесоты, подвесоты. Графон какая-то. I wonder where they go. Over here.
Я пришел. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its That attack always did strike me as a little... Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creature? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but... Давай That's a good пойдем. idea. We need to... I'll start looking into it right away. It seems I may have caused you more trouble with... If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Так, она, значит, я так понял, раздал задание. Потом мне после какого-то момента так, здесь недалеко. А, недалеко, в самом Хогвартс. Не так долго бежать. Давайте картой воспользуемся. Карта Хогвартса. Так, наверх, да? Да, стой. Вот сюда, да. А здесь ничего не могу сделать, да? Ну ладно. А с кем я здесь буду разговаривать? С профессором? Hello there. А, с Токаром? Hello, our meet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Так, давай сразу Lodgok is шагти waiting. без промедления. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. Встретимся на месте. Хорошо. На месте так на месте. Где это место? Да.
Надеюсь, в битвах у меня не будет подвисать. Да, здесь в лесу-то подвисание. Давай, провисайся. What do you have in store for me this time? Сейчас только надо это открыть. Шахта. Чё, гоблин здесь? Гоблин здесь. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard. You said this would repair the chasm between the two of you. I'm afraid we do not have the luxury of rash. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recent... They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. Шлем мы What какой-то do you ему mean, передали, да? repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journal. A good castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even... Thus, many goblins, myself included, have spent our lives. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power. He is determined to take it for goblins. Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plan. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone. All you need to do is not be seen.
either by the eye above the enchanted door, or... Armita and I can do this. Ой, про дверь не I спросил. shall see Ну you ладно. soon. Потом разберемся. Где здесь выход? Вот здесь какие-то яйца. Пепламбы, пепламбы. Какая пепламба? Непонятно. А, The door is looking at us. зачарованная дверь. Clever. Интересная шахта. Ну, сейчас посмотрим, что там внутри. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ладно, здесь, говорят, надо быть Right. аккуратным. Don't wish to be seen, do we? Эй. Мы-то не хотим. А, I cannot believe Подписание. I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. ты зашел? Да, ты зашел, типа. Ты пэшнулся. I still can't believe we're inside a real goblin mine. А, ну ладно, ладно. Наверное, нам потом пригодится это. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Keep your wits about you, Armit. I'll get you through this mine. Почему я задом иду? Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Such was a human. Я не понял. Что за баг? Quite enough of that. Find him! You can't stop us. Kill spells glance off of me. Stop it! What's that? You don't know who you're playing with! Find him! Leviosa! Да блин, эти глюки. Quite. Incendio. Let's get this over with. Fire! That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely. You
have my word. Сейчас мы сами вылечимся. Все, зашибись будет. Соберем. Так, здесь что-то есть. Being watched by a door. Revelio. He won't get through as long as we can be seen by that eye. I'm good at sneaking about. You'll see. Как туда подняться, пока непонятно. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Да-да, на летних каникулах он читает. Привет, Артём. Акцио действует. Здесь рядом рычаг. А за дверью огонь поджечь, и можно будет зайти по той воде. Так, за дверью рычаг. Подожди, я здесь. Надо чаще внимание на чаты. А, вот этот огонь, все понял. Давай. А, это эксперимент. Саран. Так. Сейчас ворота, по идее, откроются, да? Зайти по той воде. Подожди. А, вон рычаг, вон, увидел. Ты что, прошел уже, Артем? Че я не могу? Блин. Глючит игру, вообще жесть. Колесико не перебирается. Колесико пропало, слышь? Ни одного. А, во. А, здесь нельзя. Вот так вот. Да, тупо сделано. Собрать. Да, спасибо, я уже нашел здесь. Нам что-то дадут? Прикольно. Неизвестный предмет, тоже неплохо. Спрыгнуть можно. Отлично, спасибо, Артем. Лагает, извини. Блин. Да, подлагивает. Давай сначала все почистим. А, вот в той стороне. Давай. Что здесь? Так, гоблина. И что я с вами буду делать? Пум-пум-пум-пум-пум. Давай. Неплохо. That's the last loyalist. Unfortunate, really. Imagine most goblins to be brilliant and kind.
искать. Здесь что-то мы сейчас найдем. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Так, хорошо, сейчас посмотрим, что у нас внизу здесь было. Интересного. А, здесь еще какой-то свиток. A schematic? They're building something. I can't quite make it out. Ты читать просто не умеешь на гоблидоке. Господи, что у тебя странное все. What could they be building? Так, вроде все. Пойдем сюда теперь. Еще. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Строят что-то большое, но что? Сейчас узнаем. Ой, ёп, стоять. Надо хотя бы чуть-чуть невидимости зайти. Ядрить, мадрить вас здесь. Стой. Конфиндоу. Блин, здесь по-любому драться. Надо хоть кого-то убить. Или пройти можно. Так, что у нас здесь? Угу. Так, ладно. Одного втихаря убили. Как убить остальных? Телепортируешься, что ли? Ё-моё. Так, здесь какой-то сундучок? Или что? Или свер? А, свер. Ну, сейчас мы здесь все подсоберем за трупами. Дай зайти. Угу. Опять можно зажечь и откроются вон те ворота. Я понял. Сейчас я только здесь все собираю. О, все? Так. Метры. Туда потом, значит, нужно будет зайти.
Так, нет, туда рано. Devil's snare. Nasty Давайте пройти. Not the entanglement we need right now. Бадьян. Revelio. Так, здесь все, да. Здесь все, это освещение. Incendio. Иди сюда. Кто же здесь самый сильный? Кого сразу убить? Дозорный ранрока, 28 уровень. Дозорный ранрока. О, нормально. Да где ты будешь там? Не залезть? Акцию на рычаг и платформу раз не должно действовать, как в игре, на шары, на поле призывателя. Типа сделал один раз заклинание акцию, она действует. Второй раз отпускаешь шаг. Ну да, так и действует. Я просто тупил. Так. Сейчас этим всем займемся. Всем все подождем. Надо собрать. Лут надо собрать. Лут. А, здесь ничего нету. Так, что там? Поджигать, тянуть. А, это оттуда должно, то есть надо туда сначала зайти. Я понял. Что сейчас собрать? Это нам нельзя. Ну что, только туда идти. Yes, of course. Expelliarmus.
us. Да, блин. Incendio. Поехали вверх. Так, там проходы. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. Подожди, давай внизу залутаем. Вдруг не вернемся. Надо вот здесь что-то взять, да? Поезд какой-то. Похож на поезд. А, не поезд. Это, ну, поезд, да. И туннели рыть. Как метро в Москве. Фигарит. А, слушай. Вот здесь мы были, да? Только с другой стороны. Так, ну хорошо, наверх теперь. Наверху, да, все. Да, бурмашина. I'm glad you came with me, Amit. Now that Ладно, we know what they're up вперед. to, we can get out of here. Налево пойдешь, смерть найдешь. Направо пойдешь, женатым будешь. Поэтому направо. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Нам это не надо. Я понял. Это рано еще. Нам вот сюда. Revelio. Аллахамора. Alohomora. Так, ну здесь... Изи. Типа разный уровень сложности, но сложность одинаковая. Revelio. Так, давай сюда, сюда. О, ячейка заполнена. В смысле, ячейки снаряжения заполнены? Подожди. Так, перчатка неизвестна. Давай вот это выбросим. Уничтожить. Нет, подожди, это вот это уничтожить, да? Revelio. Сливового цвета. Ну ладно. А, ну все-таки на выход надо. Ну ладно. Подожди, здесь еще один какой-то. Туда. Поворот. А, все-таки сюда и налево, да? Вернуться, наверное, надо. Блин. А, это мы поднимались-то, да? А, покинуть шахту, все, господи, ну. Чего, я не читаю ничего. Мы все сделали, все, что надо, нашли. Отлично.
А этот ждет нас, да? А, это дружок. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. Отлично. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, Где этот at you. гоблин, который не захотел идти? Иди сюда. Поговорить надо. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be such... I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, how... I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. О, Господи. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam, berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but... Ну, не знаю. Это надо было лишнюю линию делать сюжетную, наверное. Долго. Не знаю. Transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Задание завершено. Ну вот, пошли теперь по бочкам, да? Так, а здесь у нас что-нибудь можно? Отлично. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needs.
I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you Так, can. а что здесь надо? Что здесь надо делать? Я, блин, не вижу. Подожди, не вижу. Ага. Так, здесь надо... Подожди. Ага. Ну-ка, иди сюда. Ну давай, иди сюда. Ты должен покатиться. Ну давай быстрее. Полетели вперед. Куда стоять? О. Давайте. Я тебя пну. Там гоблины какие-то здесь. Ну давай. These Merlin trials won't get the best of me. Отлично. Там еще один был, да? Зал картографии надо. Это раз. И он там, по-моему, второй, да? Только где-то далеко. Ух ты. I know what that means. Merlin trial. Так, стоп, вон там что-то появилось. Ага. Раз. Что надо с этим сделать? Стоп. Да блин. That's that. Settled. Я понял, да. Теперь я понял. Ну я понимал, что одной маловато будет. Я искал просто. Не находил. Так. Ну все, пока можно. А теперь можно этот. Во-первых, пойти в тайную комнату, вручай комнату. Хогвартса.
Секретные комнаты. Вручай комнату. Надо найти лучшие предметы, потом пойти продать их, а потом уже заниматься побочками, наверное, сначала. Еще одно заклинание мы не выучили, это Авада Кедавра. Кстати, 3 плашки или 4 для заклинаний маловато будет. Очечки. Так, все на продажу, в принципе. $67, только уровень ячейки характеристик. Ну, ставим. Ну, или можно продать. Так, мантия. О, мантия есть. Да, это буст. 71. А это... Не, вот это покруче будет, мне кажется. И наряд сам. Наряда ничего нового не предвещает. Шляпа. А, шляпа. Ну и нету больше древок оружия. Так, ну все, теперь в этот Оксмит на продажу это все. Надо деньги на покупку новой видеокарты и на оперативку, кажется. 16 гигабайт оперативки маловато будет. И видюха уже требует замены. Зависание, подгрузки эти. Подожди, ты что, я не все забрал? Давай, ну да, ну ладно, давай обновление для меты купим. Деньги есть, благо. You're all set with the new upgrade. This may sound presumptuous. You'd like me to... Miss Reyes is running a time. However... I'm not worried, Mr. Weeks. I hope you are able to... Do be careful of... I look forward to our next meeting. Так, ну это улучшение у метлы. Подожди, где-то здесь... А, вот Оливандр, да? Оливандр? А, ничего не могу. Продать я ему не могу, у него нету почему-то. Я сейчас схожу. Так, это 3 метлы. Хотя можно, типа, ну, значок продажи висит. А, вот. Че я туплю? Вот, можно все. Ты уже забыл. Nice doing business with you. Так, эту оставим на всякий случай. Так, кроме всего прочего. Здесь было, да, что-то? Пока не забыл. Шарф какой-то. А, тоже на продажу.
we looking for today? Как качество, кстати, стало лучше, да? Ну, или нет? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так, теперь задание посмотрим. А, они все здесь. Давай здесь снова для шантажа. Они все здесь, в Хоксмиде. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle. That's Archie and Mrs. Bickle, Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and... All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading. And as my mother would never go near the Отлично, сейчас искать всех Hogshead, she их. is less likely to learn of my... Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Они все здесь, да? Ну отлично, бегать далеко не придется. А, в 3 метлах, да, сидит? Ну давай, зайдем. Эй, давай. Наверху. Вот видеокарты не хватает. Мощности видеокарты не хватает. Хотя это GTX 1060 на 6 гигов, но не хватает. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an entire... Ладно, давай быстренько это пройдем. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I shall do all I can to get evidence against Harlow. Very well. Here's... Отлично. Мисс Ботвинс, надеюсь, вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ну ладно. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Друзей. Так. Моя как провисла после этих ТП. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I have nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help.
I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be... I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, we haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has hired. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with... What did he ask you to... It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive... He said, your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this. Вообще, что такое? Украл шарф. Cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified. Thank you for telling. I would love nothing more than to see him rotting. As for Rosie's letter... Understood. Now hurry off before Так, Mr. Hill и returns. с последним поговорим. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Блин, эти подвисания, как мне бесит. Либо не оптимизированная игра, либо еще что-то. Atomic Heart, следующая игра у меня. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Надеюсь, она будет лучше оптимизирована. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow, but I feared Harlow's retaliation. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps... Perhaps. But... You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you... Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just come as a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate. I had the... One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised... Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked. I was shaken to my core. Still... I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind? I suppose I have no choice. This extortion... Отлично. Harlow Сейчас does мы его not like посадим. people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Хотя это следующая игра, я еще не знаю, когда я эту пройду. Я вот где-то полвторого должен закончить. Плюс-минус. Нати, ну что ты здесь? И что здесь? А, опаздывает. Ее кто-то задержал, я уверен. Сейчас мы разберемся. Кабаня голова. Это трактир моего брата. Ну, типа Альбус Дамблдор. Пропустил. Засмотрелся на картину. Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. Палочка Наты. She wanted me to find this. А, что здесь искать? She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Подожди. Так, 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 так. Идите по следам. А, следы какие-то. А, вот они, следы. Раз, два, три. Ну чё?
Пойдем вовнутрь. Здесь какой-то хрен моржовый сидит. Nosy little students get what's coming to them. Чё? Plenty of even nastier spells to use. I've brewed this Veritas serum myself. Не понял. А, стоп. Подвал. Вот сюда они пошли. Ё-моё. А чё, сразу нельзя было? Банда плембы. Сейчас мы все порешаем. Потягушечки. The footprints led to this room. There must be another way forward. Ну, здесь все очевидно. Здесь вот так вот. И вот так вот. А теперь вот тут. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. Сразу надо собрать денежки. Дань за 12 лет. Там еще что-то есть. О, неизвестный предмет для головы. Нифига себе подвал. А, чтобы меня не увидели. Ну ладно. Будем скрываться по полной. Сейчас мы за ней придем. Найдите Нати, не... Так, ну их... I'll never get lost, me. Always got me wits about me. You find yourself roaming the land like a little lost lamb, you only need cast your ear to my voice, because I'll know exactly... If people don't want me to see expulsion! Stop me! Potato! Expulsion! Now just I don't recommend... That's just the beginning. Knew you were still hanging about. Блин, не на того использовал. The book of poems that was taken from Agabus Filbert.
be thrilled to have this back. Revelio. Сейчас все найдем. А. Так, стоп, я не... Так, второй этаж. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. Ontario. Say nothing. I thought you could hide from me, did you? Expulso! Confringo. You made a mistake coming here. Expulso! You will not. Retain you there. Expelliarmus. Incendio. Forever. Expelliarmus. Stupid one. Expelliarmus. My watch. Акцию навею. Ну, сейчас попробуем. Мы все это сделаем. Так, стоп, туда рано. Revelio. Так, туда мы ходили. Туда мы не ходили. Здесь типа ступеньки. Здесь много шмоток. А, вот любовное письмо. Все. Найти Отто. Ну все, здесь основное мы сделали. Больше я не вижу. А, вон там сундучки. Ну, уже противники сильные-то, не слабые. Кстати, там насчет таланты открылись, да, мы уровень открыли. Оставить на Авада Кедавра. Вот это да, вот это будет прикольно. Пока это не будем спешить. Кстати, инвентарь. Можем прямо сейчас что-то улучшить. Но предметы уже будут явно сильные. Здесь намечается заход опять в тайную комнату. Да, много предметов, которые надо распознать. Сейчас закончим тогда. Пойдем в тайную комнату. He must be here somewhere. Так, и здесь, наверное, какой-то будет поговорить. Да, сейчас подожди здесь. Ну давай, хорошо, сейчас сходим. Чё, здесь же свобода передвижения. Да, мы здесь были. Так, здесь, да? Акцию решетка, да? Да нихера. Бомбарда. Вот это выбило, да. А теперь...
Подожди, а я сквозь нее пройду? Да. Блин, там был. О, выбили. Подожди, я еще иду. Блин, ни хера не видно. А что, ничего не видно? Это вот так вот, да? Lumos. Слушай, вот типа тряпка, да? А пройти нельзя. Здесь ничего и не поможет, да? Lumos. Да, это не пройти. Опять же, давай. Там мы не прошли. А, даже вот здесь есть, да? Еще. Там решетка. Не, все. Все сделали. Давай поговорим с этим. Ну да, ну копейка рубль берет. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Так, а я нашел, Your friend нет? Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Найти палочку, она где-то рядом. Может, с этой поговорить? My wand is somewhere in this. Any luck with my wand? Подожди, она где-то рядом. You must find it. Типа она где-то здесь? Lumos. Стоп. Mr. Rabe's wand could be in there. Вели, вот он. Aloha Mora. Все. Ты не успел, я раньше нашел. Откуда ты все знаешь? Ты что, у других стримеров смотрел? Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Давай, на тебе палочку. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Давай. Я типа отошел, но я буду наблюдать. Ерунда, давай теперь ее освободим. А чё я не могу снять? Я ж Альбус Дамблдор, ё-моё. Thank you, Mr. Isco. На, My pleasure. на And тебе thank палочку. you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. А дальше... У него палочка же. Ну, блин, я ж палочку её подобрал. Нелогично. И туда еще как-то можно... И можно как-то туда забраться?
Там видишь, типа какой-то атриум или что это такое? Revelio. Lumos. У нее палочка, слышал? Люм. Вот. Lumos. А, я там и был. Вот она, что я тут пылю. Да? Ну ладно, пошли. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Да. И заточат его в Азкабане. Кстати, как что там по погоде на улице? Ну, нормально. Пасмурно. Но без дождя. Плюс 12 где-то. St1ng. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities Власть handle the бессильна без Ashbinders. детей, подростков, вот так. От власти мало толку, так скажем. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further... Natsai, Она их покрывает, потом вот выяснится, вот поверь. My mother will Мне not like кажется. this. Thank you again for rescuing me. Позже We shall поговорим, speak soon. согласен. Слушайте, время-то уже 13:15, 17, да? Надо идти мне, поэтому сохраняем, ставим лайки, подписываемся на канал. Кто смотрит это, подпишитесь на канал, потому что 84% просмотров на моем канале это без подписки, люди. Ну вы же смотрите, блин, ну подпишитесь. Так, что там? Настройки, да? И сохранить игру. Ага, ты, значит, все знаешь. Да, обещали вторую часть, посмотрим на нее. Ладно, всем пока. Большое спасибо за общение и просмотр. Вот. Я пошел.